Jama'a, salamu alaikum. Zan kawo muku fassarar ƙuduri da mai girma ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar Nasarawa, Honorable Nasiru Ali Ahmed ya kawo a zauren majalisar dokoki ta ƙasa. Honorable Nasiru Ali Ahmed ya kawo ƙuduri a kan ƙarin albashi na ma'aikatanmu na Najeriya gabaki ɗaya. Saboda haka gashi ku ji daga bakinsa lokacin da ya tashi yake magana akan ƙarin albashi. Gashi ku ji daga bakinsa. Mr. Speaker, we talk about the fight against corruption every single day. But I believe the fight against corruption starts with looking at the welfare and the wages of our workers. A jawabinsa, Honorable Nasiru Ali Ahmed ya ce, da farko 'yan uwana 'yan majalisa, a koda yaushe muna yawan magana akan yadda za mu kawar da cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu mai albarka. Babu yadda za mu kawar da cin hanci da rashawa sai mun inganta albashin ma'aikatanmu. Mr. Speaker, I can assure you that there is no worker that can live on a wage of 18,000 naira monthly. It is basically impossible. Even the cost of going to work from home to the office and back. If you take a minimum of 1,000 naira, for instance, that gives you almost 30,000 naira monthly. You're not looking at school fees, accommodation, feeding. So it's basically impossible for any worker to survive on 18,000 naira. Bugu da ƙari ya ce, idan muka duba da idan basira yadda ake biyan ƙarancin albashi a Najeriya naira 18,000 a halin yanzu, a gaskiya babu ta yadda ma'aikaci zai iya yin ingantaccen rayuwa akan wannan tsari. Idan muka dubi abin, ko da kullun 1,000 ma ake bashi, kaga a wata naira 30,000 kenan. A ce mutum zai biya kuɗin hayar gida da kuɗin abincin gidansa da kuma kuɗin nauyin karatun 'ya'yansa, to a gaskiya kuɗin sun yi kaɗan. Mr. Speaker, when this motion came up in the 7th Assembly, I know we supported it when we wanted an increase in the minimum wage to 18,000 naira. And even then, at 18,000 naira, it was still too little for workers. I can remember at that time, Mr. Speaker, I think we were even looking at 50,000 naira for minimum wage. So it's basically impossible for anybody to survive on 18,000 naira. If you have a wife, let's say, and 3 kids, it's basically impossible for you to survive on 18,000 naira. And if indeed we want to fight corruption, Mr. Speaker, then we must tackle it from the welfare and the wages. We must look at the welfare and the wages of the worker and make sure that he has a realistic wage, a living wage, not an unrealistic wage. Mr. Speaker, I wish to commend the mover of this motion, and I urge this Honourable House to please support this motion. Haka kuma ya ce, idan har da gaske muke yi, so muke mu kawar da cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu mai albarka, wato Najeriya, to ya zama dole mu dubi walwalar ma'aikatanmu ta hanyar share musu hawaye domin ƙara musu albashi daga naira 18,000 zuwa naira 50,000. Ya ce, ina goyon bayan wannan doka kuma ina kira ga 'yan uwana 'yan majalisa da su masu goyi bayan wannan doka domin tabbatar da wannan doka ta ƙarin albashi. Domin ta haka ne za a kawar da cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu mai albarka, Najeriya. We must have an upward review of the minimum wage. 18,000 naira is absolutely ridiculous. It is too small. And Mr. Speaker, if I may make a recommendation, we should be looking at nothing less than 50,000 naira as the minimum wage. Thank you very much, Mr. Speaker. Ya ce, idan da ni ne zan yi sa hannu akan wannan abu,
da a yau dinnan zan sa hannu ne akan naira 50,000 shine mafi karancin albashi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya.